Всех приветствую. Наконец-таки я добрался до Fallout 4 опять. Давайте посмотрим, что нам нужно будет сегодня делать. И вспомним, хотя бы чуть-чуть набросаем в голове сюжетную линию, по которой мы идем. Дело в том, что, все знают, да, что ищем мы сына. В общем, познакомившись с Валентайном, в Даймонд Сити мы вышли на такого злодея Келлога, который, собственно, и убил нашу жену. Вот. И расправившись с ним, я вытащил у него из головы дискету, вот, с которой, как посоветовал Валентайн, нужно отправиться и поговорить с доктором Амари. Вот дискетка это есть, то есть залезть, образно говоря, в голову Келлога и узнать, что же там происходит. Вот я телепортировался поближе к тому месту, куда нам нужно идти. Ну и предлагаю сходить переговорить. В прошлой серии я там почистил некоторые второстепенные квесты. И вот в этом эпизоде хочу все-таки сделать шаг по сюжету вперед. Вот такие виды у нас тут. Это же, скорее всего, Бостон. Да, потихонечку давайте двигаться, куда показывает маркер. Узнаем, что там этот доктор нам может рассказать. Но тут какое-то все разрушенное. Так, ребра, таз. Не буду я ничего это пылесосить. Но осмотреться интересно, потому что места-то незнакомые. Вот. Ага, что тут у нас? Соберем. Соберем все это дело. А вот это... Ага. То есть тут все-таки кто-то ходит. Ну вот интересно. А может быть это добрые люди? Нет, это рейдер-убийца. Потихонечку буду пользоваться своим навыком скрытности. Не зря же я его тренировал, так сказать. Вот блин, что-то я с этим навыком скрытности пришел куда-то не туда, походу. Вот где-то уже слышно, бои идут. Да, вот я не помню, кто-то посоветовал походить без напарника, потому что напарники палят все вот эти наши шифровки по углам. Скажу честно, соскучился я по игре. Вот хочется просто ходить и все рассматривать. А вот мимо этого товарища мы не проскочим, скорее всего, да? Ну вот и как раз и проверим. Да, работает. Спейпер, блин. С ее формами нас бы уже тут быстро засекли. Ага, ну вот мы походу и на месте.
Да, доктора Мари поселилась не в самом удачном районе. Но посмотрим, что она нам скажет. Так, что тут у нас? А у нас тут какой-то район в районе. Блин. Hey, hold up there. First time in Good Neighbor? You can't go walking around without insurance. Интересный ответ, отвали. Unless it's keep dumb assholes away from me insurance. I'm not interested. Now don't be like that. I think you're gonna like what I have on offer. You hand over everything you got in them pockets, or accidents start happening to you. Big, bloody accidents. Time out. Someone steps through the gate the first time, they're a guest. You lay off that extortion crap. What do you care? He ain't one of us. No love for your mayor, Finn? I said let him go. Опа, пират. Soft, Hancock. You keep letting outsiders walk all over us. One day, there'll be a new mayor. Come on, man. This is me we're talking about. Let me tell you something. Now, why'd you have to go and say that, huh? Breaking my heart over here. You all right, brother? Вот это да. И спрашивают, ты в порядке, брат? Да я как бы в I'm порядке. fine. Thanks for taking care of him. Good. Now don't let this incident taint your view of our little community. Good neighbors of the people, for the people. You feel me? Everyone's welcome. Sounds like anarchy. The best kind of anarchy. Embrace it, and maybe one day you'll call this little slice of chaos home. So long as you remember who's in charge. Ну, добро пожаловать в добрососедство, да? Посмотрим, что тут уже Финну не понадобится. Предлагаю осмотреться. Whoever this Brotherhood of Steel is, I'm not buying that we come in peace malarkey. Hey, Так, бродяга, дружинник. Ты кто у Brotherhood of нас? Steel. Better stay out of Good Neighbor. Дейзи. All I'm saying. Что это вообще Oh. такое? Дейзи Discounts. Окей. Ладненько. Ганс. Оружейный верстак. Вот тут, наверное, пушки можно купить, да? Можно попробовать что-нибудь украсть. Ну, я не буду этого делать. Терминал Клео. Ладненько. Вот так и хочется тут все так рассмотреть, полазить, блин. Какой-то склад. Какой-то сколы SQ. Memory Den. Окей. Так. Интересно. Я убрал лишний маркер с задания, которое сегодня не собираюсь делать. Вот какой-то отель. Ну, а тут люди живут своей жизнью такой. У них охрана тут своя, убирают. Ну, пойдем. Узнаем, что там за доктор Амари. Так, что тут у нас? А у нас тут какой-то район в районе. Блин. Hey, hold up there.
First time and good neighbor? You can't go walking around without insurance. Интересный ответ, отвали. Unless it's keep dumb assholes away from me insurance. I'm not interested. Now don't be like that. I think you're gonna like what I have on offer. You hand over everything you got in them pockets, or accidents start happening to you. Big, bloody accidents. Time out. Someone steps through the gate the first time, they're a guest. You lay off that extortion crap. What do you care? He ain't one of us. No love for your mayor, Finn? I said let him go. Опа, пират. Soft, Hancock. You keep letting outsiders walk all over us. One day, there'll be a new mayor. Come on, man. This is me we're talking about. Let me tell you something. Now, why'd you have to go and say that, huh? Breaking my heart over here. You all right, brother? Вот это да. И спрашивают, ты в порядке, брат? Да я как бы в I'm порядке. fine. Thanks for taking care of him. Good. Now don't let this incident taint your view of our little community. Good neighbors of the people, for the people. You feel me? Everyone's welcome. Sounds like anarchy. The best kind of anarchy. Embrace it, and maybe one day you'll call this little slice of chaos home. So long as you remember who's in charge. Ну, добро пожаловать в добрососедство, да? Посмотрим, что тут уже Финну не понадобится. Предлагаю осмотреться. Whoever this Brotherhood of Steel is, I'm not buying that we come in peace malarkey. Hey, Так, бродяга, дружинник. Ты кто у нас? Steel. Better stay out of good. Дейзи. All I'm saying. Что это вообще такое? Дейзи Discounts. Окей. Ладненько. Ганз. Оружейный верстак. Вот тут, наверное, пушки можно купить, да? Можно попробовать что-нибудь украсть. Ну, я не буду этого делать. Терминал Клео. Ладненько. Вот так и хочется тут все так рассмотреть, полазить, блин. Какой-то склад. Какой-то сколы SQ. Memory Den. Окей. Так. Интересно. Я убрал лишний маркер с задания, которое сегодня не собираюсь делать. Вот какой-то отель. Ну, а тут люди живут своей жизнью такой. У них охрана тут своя, убирают. Ну, пойдем. Узнаем, что там за доктор Амари. Мгм. Бутылка водки на столе. Well, Mr. Valentine, I thought you had forgotten about little old me. May have walked out of the den, Irma, but I'd never walk out on you. Amari's downstairs, you big flirt. Так, ну что Here ты? for Amari, she's downstairs.
Да, как-то криво работают субтитры. Он говорит, ты комари, она внизу. А ну-ка, секундочку. Секундочку, секундочку. Так, настройки видео. О, вот так вот. Ну, конечно, они криво работают, я их выключил. В общем, она говорит, если ты комари, иди downstairs. Downstairs это у нас низ, да? А что это такое? Тут можно типа лечь и покайфовать. Ладненько. Валентайн, ну я помню, ты говорил, что увидимся у доктора Амари. Пойдем. Dr. Amari? Yes? I take it this isn't a social call. Так, пусть Ник This объяснит. one's all yours, Nick. We need a memory dig, Amari, but it's not going to be easy. The perp, Kellogg, is already cold on the floor. Are you two mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse, you do realize that the memory simulators require intact, living brains to function. Isn't there some way to make this work? This dead brain had inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. Fine. I'll take a look. But no guarantees. Do you have it with you? Да забирай. Here's what I could find. Забирай, да, смотри, What's посмотрим. this? This isn't a brain. This is... Wait. That's the hippocampus. And this thing attached to it? A neural interface? Those circuits look awfully familiar. I'm not surprised. From what I've seen, all Institute technology has a similar architecture. Go on, Doctor. Mr. Valentine is an older generation synth. But Institute technology being what it is... Ага, то есть вот эта дискета подходит к Валентайну. An incredible risk to take. We're talking about wiring something to his brain. Don't worry about me, Amari. I'm well past the warranty date anyway. I appreciate this, Nick. You can thank me when we've found your son. All right, let's do this. Whenever you're ready, Mr. Valentine. Just sit down. If I start cackling like an old grizzled mercenary, pull me out, okay? Let's see here. I need you to keep talking to me, Mr. Valentine. Any slight change in your cognitive functions could be dire. Are you feeling any different? There's a lot of flashes. Static. I can't make sense of any of it, Doc. That's what I was afraid of. The mnemonic impressions are encoded. It appears the Institute has one last failsafe. There's a lock on the memories in the implant. Tell me you have a way past this, Doc. Let me think. The encryption is too strong for a single mind. But what if we use two? We load both you and Mr. Valentine into the memory loungers. Run your cognitive functions in parallel. He'll act as a host, while your consciousness drives through whatever memories we can find. All right. Let's get started. Just sit down over there, and keep your fingers crossed. А вот это уже интересно, On the other блин. side. Так, сесть в капсулу воспоминаний. А ну-ка, давайте-ка сохранимся перед этим. А то сейчас как я вспомню что-нибудь. Интересно. Ну и чё? Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Mnemonic activity coming from the transplant. It's degenerated, but it's there. We're going to load you into the strongest memories we can find. They might not be stable. Just hold on. Давай, поехали.
Can you hear me? Угу. Good. The simulation appears to be working, although the memories are quite fragmentary. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. There. This is the earliest intact memory I can find. Так, тетя, а ну-ка подожди, дай-ка осмотреться. Ну, наверное, вот сюда нужно идти, да? Remember, you are experiencing these memories as Kellogg. This may prove disorienting at first. Turn down the goddamn radio! I'm trying to sleep! California Republic. All 5 states have now signed on, which means that as of this moment, we are all citizens of... I was such a dummy back then. What did I know about how the world worked? I think now she wanted me to kill him. I should have. Instead, I ended up running away. I told myself I wanted to find somewhere out from under the thumb of the NCR and all their rules. But really, I was running from the guilt of not protecting her from Dad. Yeah, it doesn't matter now, though. Блин, интересненько. I was such a dummy back then. What did I know about how the world worked? Так, что, нужно двигать, I think наверное, now she дальше, wanted да? me to kill him. Dad was either drunk or not around. I guess he must have run with one of the raider gangs, but I never really knew what he did. Don't know why Mom was with him. Maybe at some point in his life he wasn't a complete asshole. What a joke. What's it mean, Mom? Nothing, Connie. People like to talk and hope someone else is going to keep them safe. Teacher at school said the NCR would bring back the good old days. Like before the big war. Don't you listen to that twaddle. I'm going to stop singing you if that's what they're teaching you. I'm going out. Where the fuck did you put my boots? Listen to me, Connie. You take this. You're old enough. You're the man of the family now. It's your job to protect us. Your father's useless, but you won't turn out like him. You're a good boy. And all that on the radio, all useless talk. The only thing that will protect you in this world is that gun in your hands. You need to learn to use it if you're going to survive. I will, Mom. I promise. I won't let you down. You've always been my good boy. This doesn't seem to be what we're looking for. Блин, There appears to интересно. be another intact memory close to you in temporal sequence. There. Try that one. Вот сюда теперь. Да, маленький Келок. Мама подарила ему волыну и отправила в мир. Ух ты, что тут у It's gonna нас? be fine. You'll see. But we don't know anybody here. And now, with the baby? Come on, Sarah. You've got to give it a chance. I finally got steady work with a good outfit. Nothing like that in the NCR these days. No, I'm not saying this was a mistake. I'm just... Are you sure these guys know what they're doing? They seem kind of green. I know. But that's where I come in. Just wait. In a few years, I'll be running my own crew. As soon as I make the connections I need. Then I can give you anything you want. And little Mary, too. I never worried about you before. Must be my mama instincts kicking in. Who knew I had those, huh? Come on, you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the she. A lot of standing around looking tough. No, they sure picked the right person for that job. Listen,
It's gonna be great here. See this? This is what's gonna keep you and Mary safe. I promise. I know, Connie. I'm sure we're gonna be really happy here. We are. You'll see. That's okay. I got her. Let's keep looking. I'll connect you to the next intact memory. Вот как получилось, да? То есть у Келлога была нормальная семья. Так, что нам дальше идти, да? Так, ну тут мама подарила пистолет. Ага, что у нас тут? How did you think this was gonna end, Kellogg? You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Ругаются матом. They died like dogs. And you weren't there to help them. А ну кто тут, давай. I found another memory to try. I'll connect you. How did you think this was gonna end, Kellogg? Походу, семья погибла. И Келлог отправился во все тяжкие. Mind if we sit down? Suit yourself. So, I hear you'll take care of people's problems. Is that right? If you pay me. Oh, we'll pay you. And you'll do this all by yourself? That's right. We pay you when the job is done. Is that okay? That's the way you want to do it? So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. Well, we seem to be getting closer. Try this next one. А, вот сюда. И пошел он зарабатывать, отчаявшись, что жизнь уже не имеет никаких ценностей и смысла. Mr. Kellogg, I'm glad you decided to meet with me. So, you're with the Institute. I wanted to see for myself if you really existed. We do, as you can see. What do you want? It's come to my attention that you've been rather disruptive of our operations lately. This must stop. I do what people pay me to do. If that's a problem for you, I could see only one way out. And what's that, Mr. Kellogg? If I'm working for you, there's no more problem. From what I hear, you can afford me. I don't think you fully understand the situation you're in. I think I do. Very well. B-748, initiate. Systems offline. Impressive. We may have something to talk about after all. Getting warmer. One of these has got to tell us something. We're running out of brain here. There's one that looks mostly intact. Connecting now. Все теплее и теплее, действительно. Manual override initiated. Cryogenic stasis suspended. Vault computers are still working. That's good. Checking through the logs. Hopefully it's all... Just find it. Pod C6. Down the hall near the end.
Что это у него с пистолетиком-то? This is the one. Here. Open it. Опачки, а это же я. Is it over? Are we okay? Almost. Everything's going to be fine. Come here. Come here, baby. No, no. I've got him. Let the boy go. I'm only going to tell you once. I'm not giving you Sean. God damn it. Get the kid out of here and let's go. At least we still have a backup. Cryogenic. I was now the Institute's main operator in the Commonwealth. If they needed something done, they came to me. It wasn't usual for anybody from the Institute to come along on a mission, so this one stood out. They didn't know then who it was we were grabbing from the vault. Of course, neither did they. Not really. What's the holdup? I'm almost finished, Kellogg. I just need to confirm. Come on, come on, come on. All right, we're good. I'm sorry you had to go through that again. I found another intact memory. Whenever you're ready. Ага, вот сюда, наверное, да, нужно идти. Да, вот так это было со стороны Келлога. С его точки зрения, да? Is that Oops. your son? This appears to be a very recent memory. So, good news, I think. This whole setup in Diamond City was part of some elaborate plan of the old man's. Seems obvious now that we were bait for our friend from the vault. Timing couldn't have been an accident. It's not how the old man works. I wonder if he outsmarted me in the end. Another loose end tied up. Wasn't my idea to settle down with the kid in the middle of Diamond City. I thought it was a terrible idea, actually. But it was one of the old man's pet projects, so here we were. Me and the kid. Like a happy little family. I ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. But there's no going back. I knew it was just temporary. It'd be back to normal business before too long. She's right, but Mayor, Шон. Wasn't my idea to settle down with the kid in the middle of Diamond City. Так, ну и что у нас I тут? thought it was a terrible idea, actually. But it was one of the old man's pet projects, so here we were. Так, куда идти Me and the далее? kid. Like a happy little family. Куда идти I далее? ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. But there's no Оттуда going я back. пришел. I knew it was Ну just все, вот тут temporary. воспоминания, Back to что normal business before too long. вот в той квартире, которую мы с Валентайном обыскали, вот эти двое. Kellogg. It's okay. Так, One of these days you're gonna get your head blown off just barging in here like that. Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything. So what's the big crisis this time? New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Left? As in? He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil. We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Here's his file. Wow. Some heads are gonna roll for this. Capture and return, or
Just elimination. Elimination. He was working on a highly classified program. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate and eliminate Virgil. You're taking me home to my father? Yeah. The new breed of synths could easily pass as human. Some of them did. But the coursers, they weren't built to blend in. То есть вот этот Чунга-Чанга это синт на самом деле. Smarter. Очень похож на человека. Faster than almost any real human. I'm just glad they were always on my side. Stand next to me and hold still. Okay. То есть получается, Шон-то вот такого возраста сейчас должен быть, да? X688, ready to relay with Sean. Bye, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. Какой вежливый мальчик, а? Bye. Teleportation. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the Institute because there is no entrance. Let me pull you out of there as soon as you're ready. Да, вот так вот прогулялись мы в башке у Келлога. В общем, ниточка продолжает виться в сторону какого-то там непонятного моря. Нужно найти того ученого. Да как? Next time I have to watch someone's life story, I want popcorn. Well, if you're cognizant enough to joke, I think we can safely say that you're out of critical condition. Are you ready to talk about what happened in there? You were along for the ride, weren't you? You saw what I saw. Yes, but it's important we review everything together, in case either of us missed anything. I saw Kellogg's life. The man who ruined my family. The man I killed. That's right. He was a human being just like the rest of us, and he had reasons for being what he was, however cruel. How does that make you feel? Does it really matter how I feel, Doctor? Yes. You can't tell me that bearing witness to that man's life didn't affect you. We're getting off track. The important thing is that we discovered the Institute's greatest secret, teleportation. The only question is, what do we do now? What do you think we should do? Let me think. What about that memory involving Virgil, the rogue Institute scientist? Virgil, what? If he were alive, we have a common enemy. He might help us. I like it. The memory said the Institute tracked him to the glowing sea, but that seems crazy. A madman would think twice about going there. Why? What makes the glowing sea so dangerous? The name says it all. Radiation. So much that nothing there could possibly live. Nothing pleasant. Navigating radioactive hazards is nothing new. But the glowing sea can kill a man in seconds. That's why it doesn't make sense. Virgil fleeing into that hell. The exposure alone. If we need to find Virgil, then I'm going after him. If you're going to go, be prepared. You'll need some way to combat the radiation there. It's called the glowing sea for a reason. How do I fight that much radiation, Doctor? There are chemical compounds. Rad-X, Radaway. You'd need as much as you could carry. Maybe more. A sealed environment suit would be great, if you could find one. Or maybe one of those suits of power armor? That would be perfect. I'll find a way to get through the rads. Don't worry. Good luck. And
Be safe. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Removed the implant while you were waking up. He's waiting for you upstairs. Угу. Светящееся море. Разыскать Верджила в светящемся море. Так, ну что, не побрезгую я вот это все здесь собрать. Грязная вода мне ни к чему. Стимуляторы. Ну, пойдем посмотрим, что там Валентайн хочет от нас. Она говорит, я его пораньше разбудила. Так, Цыпа, не хочешь со мной поговорить? Hey, Irma. Oh, enjoying yourself in Good Neighbor? It's a heck of a town, ain't it? Так, я понял, ты здесь для декора сидишь. Ну что? Hey, Valentine. Hope you got what you were looking for inside my head. That was right. I should have killed you when you were on ice. Так, что-то я не понял, что он как Келлог заговорил. Kellogg? Is that you? What? What are you talking about? You sounded like Kellogg just then. Did I? Huh. Mari said there might be some mnemonic impressions left over. Anyway, I feel fine, so let's get going. Так, давайте пойдем в одиночку. Good luck out there. You know where to find me. А где тебя найти? Ну ладно. Ну что, пойдем на выход. Посмотрим на карте, где это радиоактивное море. Так, разыскать Верджила в светящемся море. Карта. Ой-ой-ой. Где-то далеко. А я нахожусь вот здесь. Дело в том, что где-то вот тут недалеко есть карьер. И вот когда я зачищал этот карьер, мне, насколько я помню, показалось, что там, именно там находится то место, где лежит вот этот костюм защитный, который может нам пригодиться. Пойдем сейчас заглянем туда. Я не знаю, там он или нет. Но вроде как я помню, где-то недалеко. Ух ты! А у нас тут шторм. И шторм серьезный. Так, где я нахожусь? Я нахожусь... Вот куда-то сюда нам нужно идти. Может быть, зайти переждать, но тоже сейчас куда-нибудь зайди, там же местные обитатели. Вот сюда нам нужно. Дыра юга. Туда идем? Да, туда. Конечно, не стоило, наверное, гулять под выбросом. Ну, что уж поделать.
Предлагаю принять какие-нибудь препараты. Например, антирадин. Вот эту штучку. Ну, пойдем, посмотрим. Вот здесь должен быть костюм. Так. Нехило тут упаковано все дело. Вот дыра, вот защитный комплект. Ребята, давайте его сразу же оденем. Вот, обратите внимание, защита от радиации 1000. Вот, отлично. Ну и предлагаю здесь осмотреться, как раз переждем бурю. Got it. Так. Guys don't bother me anymore. That's good. I think it's... What was that? Can't they read the signs? I think it's time I go back inside the quarry. It's been too long. No, I can't. The guys would never let me in. I could kill them all. No. No, that wouldn't be what it would want. It's time to lay down. Yes, of course. It's next to my bed. I will. It's loaded. Прикольно. Моделька мистер помощник. Так, ну что, вроде как бы защита есть. Можно радиации особо так и не бояться. Да? Выброс прошел. Надо подлечиться бы. Ну что, сделаем марш-бросок. Посмотрим, что там за море. Конечно, абсолютно неподготовленные мы, но пойдем на пролом. Переместился я в ближайшую точку к этому морю самому. Ну, думаю, надо бы, наверное, поспать где-нибудь. Вот, хотя бы чутка, чтобы восстановиться, да. Все замечательно. Я не знаю, что там нас ждет, но хотелось бы хотя бы дойти до туда и посмотреть, что там у них за радар такой. Верно путь держим? Верно. Путь держим верно. Предлагаю идти на цирлах. И не зря вот я... Не зря, там уже кто-то бегает.
Блин, чё тупить? Надо обойти и все. Я ж не буду на каждого медведя прыгать. Ну вот и вроде как бы миновали опасность. Конечно же, без напарника намного атмосферней. Никто тебе не бубнит под ухо. Никто не тупит. Так, сделаем плотную сохранку. Все. Иду по приборам. Опять эти, блин, с братства стали. Как они меня уже достали. Вот куда иду, туда. Кстати, интересно, а можно будет полетать на этой штуке? Да, быстро им по сусалам настучали. Так, 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 так. Вот даже жучки-паучки нас не видят. Да. Блин, у меня там уровень какой-то есть один. Надо бы его использовать. Так, ну вот лазутчик у нас полностью. Медик, сборщик хлама. Вот будем ниндзю качать. Тем более, то есть если вот такой штукой вмочить, будет очень больно. В 10 раз будет урон больше. В нашем случае это много. Так, вот эта надпись «Нас не видят» начинает меня раздражать. Ух ты, а здесь вообще мертвые места. Кажется, мы подходим к теме. А ну-ка. Где наш там Радекс? Ну, для начала надо попробовать вообще, будет ли набираться радиация. Но не зря ж все-таки вот такую цацкую взяли. Что в ПДА? Ой-ой-ой-ой. Сколько же идти?
дикий гуль-пожиратель. Ну пусть он обедает. Постараемся избегать вот таких вот друзей. Да, кстати, повезло мне с этим костюмчиком. Я знал, что он там лежит, и откуда знал, сам нашел его, но брать не стал, думал, начнутся вопросы задавать, а где ты его взял и так далее. Ну, вот он как бы пригодился по сюжету, сходили вместе и забрали. Но, как видно, что держит костюм. Держит хорошо. То есть пока в химии нет необходимости. Так, я уже слышу там кого-то. А давайте-ка обойдем, если получится. Блин, рад Скорпион. Там этот коготь смерти. Куда я вообще пришел? Ну, в принципе, что и следовало ожидать. Ну что, будем пробовать обходить, потому что, ну, не хочется мне вот в такие иксы влазить. Надо быть на Фоксе и стараться все это дело обойти. Конечно, ну если не получится, все, тогда придется здесь зачищать. Ну а кого тут зачищать? Вот этого гада. Ну уж больно он там уверенно ходит. И он там не один.
прошли. Прошли этот зоопарк. Я понятия не имею, куда мы идем. Ну, в этом-то для меня и интерес самый. Ух ты, что-то блестит тут. А, вон он опять. А, ну этот без черепа, этот хоть простой. Блин, я что, в текстурах застрял? Ну, очевидно, что без этого костюма сюда вообще соваться нельзя. Вот это да. Какой-то нахер рассадник просто. А ну-ка сделаем плотную. И попробую я вот этот цирк обойти. Охереть. Откуда у рад Скорпиона банка с краской? Так, не видит, не видит, не видит. Ох, мне кажется, что это какая-то главная дорога, и здесь 100% сейчас будет какой-нибудь встречающий. Да, вот вам и Сэнкчуари, блин, разноцветный. Ага, вот мы походу и пришли. Да, тут товарищ спрятался так, что его не то что институт, его тут академия не найдет. Так, кратер атома.
Вас не видят. Что тут у нас? None will escape the Great Divide. Понятно, понятно. Ребята, да вы тут делом занимаетесь. You approach Atom's holy ground. Why? State your purpose or be divided in his sight. I'm here because I need your help. Do you seek division? Have you come to merge with Atom, to be split in his infinite glory? Or do you seek to tear down his followers? I'm looking for someone named Virgil. Virgil? Yes, we know this Virgil. What do you want with him? I just need some information from him. He has sought refuge with Atom. I would know more before I tell you where he is. What do you want with him? I need his help reaching the Institute. I have heard of this institute. They hide themselves, trying to avoid the power of Atom. A futile effort. In truth, this Virgil has caused some concern. Some believe his presence is an affront to Atom. Though he came to trade with us on a few occasions, we have had little other contact with him. It was quite clear he wanted to be left alone. You can find him southwest of the crater, living in a cave. I would approach cautiously were I you. I feel he does not want visitors. Такс. И куда теперь? За карту. Ну, пойдем за карту. Как туда пройти? In the end, we are all Adam's children. Наверное, нужно наверх подняться. Поторговать он с ними приходил. Блин, а глаза у него красные-красные. Дать им тут хорошо. Ну, не стоит расслабляться. Я думаю, потому что вон там уже что-то ползает. А мне как-то вот с непривычки не особо хочется с ними биться. Разбитый самолет. Ну что, пойдем искать пещеру. Что это он там в пещере ныкается? Должно быть недалеко. А там посмотрим. Да, похоже на сталкерский апельсин. Вот эта бронька. У него тоже защита от радиации хорошая. Тут вот в игре Fallout 4 нету пси-излучения, как я понимаю. Двигаем. Да, такая земля вечного выброса.
Вот странно, только не могу понять, ну что, неужели нельзя было там и здесь как-то это в карту влепить, что не? Ну, вынесли за периметр. Хотели подчеркнуть, что Верджил спрятался вообще фиг знает где. Все же почти. Коготь смерти, блин, замечательно. А можно как-нибудь там яйцо ему принести, задружиться? Ребята, он спит, вы прикиньте. Очешуеть. Это было очень близко. Ну, посмотрим. Ага, ну все, она по нам не будет стрелять. Вроде бы, да? Ну, здесь вроде как миролюбивые товарищи. Мешок цену брать ничего нельзя. Привет, громозека. Опа. Hold it. Take it nice and slow. No sudden moves. I know you're from the Institute. So where's Kellogg, huh? Trying to sneak up on me while you distract me? It's not going to work. I'm not stupid. I knew they'd send him after me. Вот что делает такая радиация с нормальными людьми, да? Так, Верджил, ты... Are you Virgil? You know damn well I am. What are you doing here? What the hell are you? First time seeing a super mutant, hmm? You've led a sheltered life. It wasn't exactly my best idea, but turning into one of these hulking monstrosities was the only way to... well, to get here, at least I avoided some of the side effects and retained my faculties. But that's not the point. What are you doing here? What do you want? Can you tell me about the Institute or not? The Institute? So... they did send you, didn't they? You're working with Kellogg. Why are you so afraid of Kellogg? Do you have any idea what that man has done? What the Institute pays him to do? It's all off-the-books stuff. The man is a killer, and he's very good at what he does. Relax, big guy. Kellogg won't be coming after you. He's dead. Dead? He's dead. Don't you lie to me! I'm not lying. I killed him myself. Did you? Kellogg was ruthless. There's a reason the Institute used him to do their dirty work for so many years. I knew they'd send him after me. Tried to prepare for it. But I still wasn't sure I'd make it. And so you killed him, eh? Then what do you want with me? I know you were part of it, and you escaped. They sent Kellogg to kill you. How the hell do you know any of that? No, it doesn't matter. I'm not going back. I can't go back. Look at me! Why are you even here? What do you want? Can you tell me anything about the Institute?
I need to get in there. Can I? Are you joking? You want to get into the Institute? Are you insane? Never mind how nearly impossible that is. Even if you were to succeed, it'd almost certainly end in your immediate death. What reason could you possibly have for taking that kind of risk? I'm trying to find my son. The Institute kidnapped him. Oh. Oh no. I had no idea. I'm sorry. Yeah. The Institute has taken people from the Commonwealth in the past. If your son is one of them, I can understand why you'd want to get in there. I can help, but I'm going to need something in return. Ну, конечно, просто так, блин. Не хочет он шевелить батонами. What do you want from me? Before I had to escape, I was working on a serum that would serve as a cure for my condition. I wasn't able to bring it with me. It's still in my lab and, well, look at me. I need it. I need you to find it for me if you manage to get inside the Institute. What do you say? Да не You вопрос. help me and I'll help you. All right. All right. Let's talk details. First things first. You know how synths get in and out of the Institute? Yeah, they use some sort of teleporter. Well, well. Not many know about it. Pretty closely guarded secret. You've certainly done your homework. It's commonly referred to as the molecular relay. I don't understand all the science behind it, but it works. Dematerializes you in one place, rematerializes you in another. I'm sure it sounds crazy, but it's a reality. The relay is the only way in and out of the Institute. You understand? The only one. That means you're going to have to use it. Now, have you ever seen an Institute courser? A courser? What's that? Another Institute secret. Coursers are Institute synths, designed for one purpose. They're hunters. Operations go wrong, a synth goes missing, and a courser is dispatched. They're very good at what they do, and you're going to have to kill one. Let's go. Just point me in the right direction. Well, I suppose your enthusiasm counts for something. Every courser has special hardware that gives them a direct connection to the relay in the Institute. It's embedded in a chip in their heads. You need that chip. But to get it, you'll have to find a courser. Now, I don't know exactly where you can find one. They haven't sent any after me. And sitting here waiting doesn't seem like a good plan. You're going to have to hunt one down. I can tell you where to start and give you some help finding one. But you'll have to do the dirty work. Okay, let's get to work. Right. The primary insertion point for coursers is in the ruins of CIT, directly above the Institute. So you'll want to head there. Now, the relay causes some pretty heavy interference all across the EM spectrum. You've got a radio on that Pip-Boy, right? When you get to the ruins, tune it to the lower end of the band and listen in. You'll be able to hear the interference. Follow the signal, and it'll lead you to a courser. Then, you just have to not get killed. Not gonna lie, the odds aren't in your favor here. But if you do make it, remember what I said about the serum. I need it badly. I really do hope you find what you're looking for. Ребят, ну вот такие у нас сюжетные повороты. Нужно пробираться к этому институту. Охотник и жертва. То есть предлагают нам поохотиться на охотника.
Добраться до института. Давайте посмотрим на карте, где это находится, хотя бы примерно. Ну, где-то здесь, да? Думаю, надо подготовиться хорошенько. Я не знаю, что здесь будет. Но вот броня наша, наш экзоскелет нам пригодится. Ну, на сегодня все. Мне было интересно узнать, куда двигать дальше. Вот такой у нас новый теперь товарищ. Правда, находится он в жопе земли. Ну, я думаю, мы сюда будем приходить нечасто. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Есть что посоветовать или сказать по делу, пишите. Всем до скорых встреч. Всем пока. Protect and serve